자, 이번 주에 저희가 2번에 걸쳐서 실시간 강의를 했었고요. 물론 어제 토요일 날에도 잠깐 했었는데 그때는 어떤 강의 내용은 없었고 그냥 잡담하면서 몇 가지 메모한 건 있었지만 그건 나중에 보도록 하고요. 나중에 정리하고요. 저희가 강의처럼 했던 게 실시간으로 2번 있었고 그리고 영상이 하나 있었어요. 그 내용이 참 많았어요. 다뤘던 문장도 많고 예문도 많이 있었는데 그걸 다 기억할 수는 없으니까 물론 영어라는 게 기억으로 하는 거 아니라는 거 제가 다시 한번 상기시켜 드려야 될 것 같아요. 기억으로 하는 게 아니라 충분히 반복을 하다 보면 어느 순간에 거기에 서서히 익숙해지면서 그 말이 자연스럽게 내 거가 되는 이제 그런 효과를 기대를 해야 되겠죠. 언제나 얘기하지만 그 2번의 실시간 강의와 1번의 영상에 걸쳐서 그 내용 중에서 가장 중요했던 문장 몇 가지만 같이 다시 한번 볼게요. 필요한 거 있으면 얘기해. Let me know if you need anything. Let me know if you need anything. 필요한 거 있으면 얘기해라. Let me know if you need anything. 두 번째가 Let me know when you're ready. Let me know when you're ready. 준비되면 얘기해. Let me know when you're ready. 준비되면 얘기해. Let me know when you're ready. 준비되면 얘기해. Let me know when you're ready. 준비되면 얘기해라. Let me know if something comes up. Let me know if something comes up. 무슨 일 생기면 얘기해. Let me know if something comes up. 무슨 일 생기면 얘기해. If you're uncomfortable, we can sit somewhere else. If you're uncomfortable, we can sit somewhere else. 불편하면 다른 데 앉아도 돼. 혹시 불편하시면 다른 데 앉아도 되고요. If you're uncomfortable, we can sit somewhere else. Hey, if you're uncomfortable, we can sit somewhere else. If you're uncomfortable, we can sit somewhere else. I wouldn't be asking if it weren't urgent, if it wasn't urgent. I wouldn't be asking if it wasn't urgent. I wouldn't be asking if it wasn't urgent. Look, oh, please, I wouldn't be asking if it wasn't urgent. I wouldn't be asking if it weren't urgent. If it weren't for my bad knees. 내 안 좋은 무릎만 아니었으면. 내가 무릎만 괜찮았으면. 내가 무릎만 이 모양이 아니었으면. If it weren't for my bad knees, I would travel much more often. 여행을 훨씬 더 자주 다닐 텐데. If it weren't for my bad knees, I would travel much more often. If it weren't for my bad knees, I would travel much more often. 훨씬 더 자주 여행을 할 텐데. If it weren't for my bad knees, I would travel much more often. If it weren't for my personality, life would be so much easier. If it weren't for my personality, life would be so much easier. If it weren't for my personality, life would be so much easier. 내 성격만 아니었으면은 사는 게 훨씬 쉬웠을 텐데. 나라면 그냥 포기했어. 야, 나라면 포기했다. I would have given up. I would have given up. I would have given up. I would have just 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 given up. 나라면 그냥 걔 무시했어. I would have just ignored her. I would have just ignored her. I would have ignored her. I would have ignored her. I would have just ignored her. I would have, 나라면 그냥 그 사람들한테 얘기했어. I would have just told them. 이 되겠죠. I would have just told them. I would have just told them. What's the big deal? 뭐 이렇게 대단한 일이라고. I would have just told them. 나라면 그냥 얘기했다. 나라면 그냥 그 사람들한테 얘기했다. I would have just told them. 나라면 포기 안 했어. 부정일 때는 I wouldn't have given up. 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 I wouldn't have ignored her. 나라면 걔를 아예 모른 척하진 않았을 거야. I wouldn't have put up with it. I wouldn't have put up with it. I wouldn't have put up with it. 나라면 안 참았을 거야. 나라면 안 참았을 거야. I wouldn't have put up with it. 나라면 참지 않았을 거야. I wouldn't have put up with it. I would not have put up with it. I wouldn't have put up with it. 어떻게 하는 게 더 좋았을 거다. 더 나았을 거야. It would have been
It would have been better. 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 더 좋았을 거다, 나았을 거다. 반대, 더 안 좋았을 거다. It would have been worse. It would have been worse. 완벽했을 거다. It would have been perfect. It would have been perfect. 완벽했을 거다. It would have been a nightmare. It would have been a nightmare. 날씨만 아니었으면 월요일이 베스트인데. If it weren't for the weather, Monday would be the best. Monday would be the best. 그 다음에 하나의 영상이 있었죠. I wear a hat at work. 나는 직장에서 일을 하면서 모자를 쓰고 일을 한다. 그 얘기죠. 결국에는 I can take it off. 나는 벗을 수 있다. 내지는 벗어도 된다는 얘기예요. I can take it off. 언제요? When I'm on break. I can take it off when I'm on break. 휴식 시간일 때는 벗어도 된다. I have to keep it on when I'm dealing with customers. 이런 얘기가 있었는데요. 그러니까 쓰고 있어야 한다. 약간 이렇게 말하는 느낌이라면 keep이 leave it on이라고 하면은 그냥 쓴 채로 둬야 된다. I have to keep it on when I'm dealing with customers. What about when you go to the bathroom? 화장실 갈 때는 well, that counts as a break. 그것도 휴식으로 친다. I don't have to wear it then. 그럴 때는 쓰고 있지 않아도 돼. 쓴 채가 아니어도 된다는 얘기고 but sometimes, 근데 어쩔 때는 I just leave it on. 근데 어쩔 때는 그냥 쓴 채로 둬. 귀찮아서 그냥 쓴 채로 둔다. 어쩔 때는 그냥 귀찮아서 쓴 채로 둔다. 자, 이렇게 한 주 동안 저희가 한 내용 중에 다시 한 번씩 꼭 봤으면 하는 부분들을 이렇게 정리를 조금 해봤어요. So, that's it. Have a great rest of your weekend and I'll see you next week.